Ауду билляхи минаш шайтан раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Ахлян ва сахлян. Всем добро пожаловать. Сегодня у нас прямой эфир, на котором присутствует основатель проекта Marhaba DeFi, брат Накиб Мухаммад. И с нами сегодня брат, который отвечает за investor relations, отвечает за отношения с инвесторами. Он у нас русскоговорящий, зовут его Амирсан Роберто. И мы хотели проводить в таком формате, чтобы можно было делать синхронный перевод. Немного не успели с организацией подобного формата, и поэтому брат Амир нам будет сегодня переводить. Начиная с этого момента я перехожу на английский язык, и брат Амир будет переводить ответы на вопросы, которые у нас будут. Brother Nakib, I'm switching to English language, and from now on I'll be speaking English, and Brother Amir is going to be translated to everybody who is attending the show. Welcome, brother. How are you today? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I'm good, alhamdulillah. Thank you, Brother Zakir, for inviting me and giving me a chance to talk to this community, which is our family, but I didn't get a chance to interact yet. Amir? Спасибо большое, приветствую всех. Первый раз. Хорошо, что в этот раз у нас есть шанс познакомиться с вашим сообществом и готовы ответить всем вашим вопросам. Inshallah. Brother Nakib, before we move to the questions that are coming from our community, can you please, in brief, tell us about yourself? What has inspired you to start Marhaba DeFi, and what makes you think that it's a good idea in general? Just a second, Nakib. Прежде чем начать наш диалог, Накиб, расскажите, пожалуйста, о мотивации создания проекта Marhaba и что вас замотивировало. Okay. My name is Nakib Muhammad. Our community. Can you please, in brief, tell us about yourself? What has inspired you to start Marhaba DeFi, and what makes you think that it's a good idea in general? Is it okay? Yeah, now it's good. Now it's good, brother. Okay. My name is Nakib Muhammad. I have 13 plus years of experience in technology. My entire background is technology. And I moved into blockchain a couple of years back, coming from the enterprise sector. I try to keep it short because Amir will have a difficulty in translation. So yes, I moved into blockchain a couple of years back, and I started from the enterprise sector, and gradually I moved into the financial applications. Amir? У Накиба 13-летний опыт в IT-индустрии, и он начал свою карьеру в направлении enterprise, и два года назад он начал работу по направлению DeFi, и Накиб говорит. So when I started venturing into the financial use cases of blockchain, DeFi was an obvious roadmap apart from the usual crypto financial applications. And when I looked into DeFi, I found that that area is completely overruled, and it's not overruled, it's completely dominated by high interest based yield farming mechanisms. And this inspired me to start this project to address this gap in the DeFi world. Когда я начал изучать, исследовать рынка DeFi, я понял главную суть, то, что весь рынок доминируется в процентном формате, то есть люди зарабатывают через интерес. И понимая эту проблему, я начал понимать и исследовать еще дальше то, что привело к созданию Marhaba. Okay. That's cool. I'm sure that your answers can go way beyond what you said, but let's keep it nice and simple. Let me switch to the questions that were coming from our community.
we will go through these questions, and then I will switch back to myself, and I'll probably have a couple of questions to you as well. Right. Now, the following question came from one of our investors, one of our community members. He's asking, I see that we have the Russian version of the question, and it's translated to English already, but in general, how the liquidity harvester algorithm is going to work. Basically, if you can tell us a little bit about the liquidity harvester, what exactly is going to be and how it's going to work. На Кипр расскажите, как будет работать Liquidity Harvester и в чем его особенность? So a liquidity harvester is a hybrid of liquidity farming and liquidity mining and yield farming in DeFi. You can call it as the Sharia compliant version of wealth amplification in the cryptocurrency ecosystem. Liquidity Harvester является гибридным проектом смешкой liquidity mining и yield farming. Okay. So the way liquidity harvester will work, we will be working in two phases, in two versions, version 1 and version 2. So version 1 will work only with stable coins, and when we move to version 2 in the upcoming versions, it will also include altcoins. So this is done so that we can save our community, which is usually from the non-crypto side, so that they don't fall into the trap of impermanent loss, and they don't lose the funds without understanding why they have lost it. Liquidity Harvester будет работать и основан на законах шариата, и он делит, и разработка продукта разделяется на два формата. Первый формат, он специфично будет работать со стейблкоином, то есть USDT, Bitcoin, Эфир, USDC. И второй формат, который будет разрабатываться в 2022 году, будет включать в себе другие токены. Главная задача Liquidity Harvester — упрощать пользование продукта для новичков в этой индустрии. Начиная до середины 2022 года, после внедрения новых токенов, мы ожидаем, что наши изначальные юзеры будут привыкать к новым токенам и понимать концепт impermanent loss. When are we going to be able to use Marhaba tokens for the liquidity harvester? So Marhaba, когда мы сможем пользоваться токеном Marhaba, liquidity harvester? So as I said, liquidity harvester would be in two versions, version 1 and version 2. Version 1 will only work with stable coins, so that the community starts getting accustomed to cryptocurrencies and stablecoin in general. And once we move forward towards version 2, where we would be including altcoins. At that time, the community would be able to use the MRHB tokens as well to reap rewards in MRHB tokens and use it with the other altcoin pools. Как я говорил ранее, первый формат или первая версия Liquidity Harvester будет включать в себя только стейблкоины, такие как Bitcoin, Эфир, USDT и другие. И вторая версия будет в себя включать токены Marhaba и полностью будет внедрена во всю экосистему Marhaba. Of course, I know that all this information is outlined in the white paper, but still, what is the timing for the V2 of the Liquidity Harvester? Okay, so version 1. Okay, just a sec. Хотя вся информация предоставлена на сайте и white paper, есть ли более конкретная информация, когда будет токен Marhaba внедрен в саму экосистему? Okay, so version 1 would be live, inshallah, by the end of December or early January. So early January, we'll see Liquidity Harvester for public usage. We'll start beta testing and for beta users from end of December. And version 2 would be around towards end of February or March. So taking on a better timeline, if you can consider March as the version 2 of the Liquidity Harvester.
Первая версия Liquidity Harvester будет готова в начале января, и вторая версия Liquidity Harvester будет готова в середине либо конце марта. I have a question from myself. When are we going to have the Russian version of white paper? Okay, Вопрос, so когда мы сможем иметь русскую версию white paper? We have a brother, his name is Brother Zakir. So we have given this task to him to complete. So I'll ask him after this call. Okay, as soon as possible. Да, мы постараемся решить вопрос в течение пару недель и надеемся, что сообщество брата Закира с удовольствием почитает более подробную информацию о Мархабе. Yes, I think the Russian version of the white paper will give a lot of answers to our Yes. Russian-speaking community. Yeah, for sure. So just not the Russian, we are trying to translate it into Arabic, into French as well. Okay. Но на данный момент, кроме русского языка, мы будем переводить white paper на арабский язык и на французский язык. Inshallah. Okay. All right. There is another question. Which tokens are going to be included in the Sahal wallet, I presume, and how the testing is going to be done? Again, I know that this is clearly described. The whole process is described in the white paper and in the green paper, or let's call it Sharia paper. However, if you can just give us the brief on that, and we'll move on to the next question. Какие токены будут включены в кошелек Sahal? И как вы будете проходить аудит security? Sharia security. Sharia security, спасибо. Okay, so which tokens are going to be involved? So what we have in mind right now is that our Sharia team would be screening the top 100 tokens on the coin market cap, sorted by the TVL, by the total value locked, and then only these and all the Sharia compliant tokens from the top 100 TVL based tokens would be listed in the Sahel wallet. And whenever any token, for example, tomorrow we have a token called Zakir token, and this actually reaches the top 100, and then it would be screened, and if it is Sharia compliant, it would be listed. So anything that reaches within this 100 would be part of the Sahel wallet. Команда Мархаба имеет департамент экспертов шариат, и по сайту coinmarketcap.com они будут изучать первые 100 самых перспективных токенов. И на основе проверки по шариату они будут выбирать эти токены и потом включать в кошелек, в Sahal кошелек. Nakib, in CoinMarketCap, nowadays there are over 7,000 coins. Are you sure that 100 is enough? No, 100 is not enough. Amir? На сегодняшний день в сайте coinmarketcap.com имеется более чем 7,000 токенов. Будет ли хватать первых 100 токенов и их изучения? So top 100 is not enough, Brother Zakir, you are right. But if you take up any wallet that's there in the market, they don't list so many tokens. They list only few tokens. And also, it's just not 7,000. To be very honest, there are almost around 36,000 tokens out there, and probably around 11,000 or 12,000 are listed in the coin market cap. So our priority would be always the top 100 tokens. And apart from that, what we would be considering is that we'll be taking a vote every 3 months from our community, or probably every month from our community, regarding which new token should be part of the Sahel wallet. There would be rewarding mechanisms as well, and we will team will screen it, and if it is Sharia compliant, we'll list it. And I think we lost you for a couple of seconds. So there was about 36,000 tokens listed on the CoinMarketCap, and you were talking about community vote, and then I lost you. Okay, so is it fine now? Okay, so always the top 100 tokens would be under the scanner,
But apart from that 100 tokens, if there is a new token that has come to the market and it has suddenly gained popularity, and the community is actually asking us to screen it and to list it, so our team would be taking this poll probably every 3 months or every month. And based on the poll, if there is a new token that is not part of this 100, but still the community wants it, then our Sharia team will scrutinize it and they will list it as part of the token, wallet ecosystem. Кроме изучения первых 100 токенов на сайте coinmarketcap.com, наша команда Шариата будет изучать другие токены, но параллельно, если сообщество попросит, либо захочет залистить или включить другие токены в Сахал в кошелек, каждый месяц, либо каждые 3 месяца команда будет изучать, и если новые токены пройдут Шариат экспертизу, они будут листиться в будущем в кошельке, Сахал кошельке. So just to make sure, the community will have an opportunity to propose any tokens that are beyond the 100 list. Yes, for sure. То есть у сообщества будет вариант предлагать новые токены, и если они пройдут скрининг Шариат отдела, они в будущем будут уже листиться в кошельке Сахала. Okay, the next question. As soon as the tokens will be distributed after the public sale, what other use cases besides investing them in the liquidity harvester? What else, in the very simple words, if you can tell us, what else can people can do with the tokens? После дистрибуции токенов, после public sale, как можно внедрять токен, кроме инвестирования на Liquidity Harvester? So there are almost 13 to 14 token utilities that we have listed. It's also part of the investment deck and probably the presentation, Brother Zakir, that you have given before to the team. It's the same utilities. They're listed in the white paper as well. But to be very brief and on a very high level, yes, they can be used for all kinds of fees within the Marhaba ecosystem, for the products that are listed now and for the products that will be coming ahead in future. Apart from that, we are also signing partnerships with other projects and other protocols, even in the retail space. For example, our legal team, which is based in Australia, they have agreed to take the fees in MRHB tokens from their clients. So we are also gradually creating real world utilities as we go on. And this is like business development. As we move ahead, as we grow ahead, we would be creating real world utilities. We are also talking with few gold and silver dealers, where that would also be part of the our Sahel wallet, inshallah, going future, where our users can actually buy real gold and silver from our wallet. So as more retail utilities, just apart from the platform utilities currently listed. На данном этапе по описанию внедрения токена у нас есть 14 направлений, куда мы будем внедрять токены, кроме Liquidity Harvester. Чтобы дать пару примеров. Первый пример. Наша легальная команда, которая находится в Австралии, будет получать за свои услуги в токенах Marhaba. Это первое. Второе. В будущем мы планируем внедрять покупки либо продажи золота через кошелек Marhaba. Также дополнительно добавлю, как участник проекта, можно минтить NFT и продавать. И когда покупка идет через Marhaba токены, всегда будут дополнительные скидки. И задача будет в будущем создавать инфраструктуру, чтобы токен работал не только в арабских странах, либо в странах, где ислам является доминирующим, но инфраструктура, как в формате биткоин, работала без границ, и люди получали максимум выгоду при использовании этих токенов. Okay, the following question actually just repeats the one that I asked already. It says, give us some cases how to use Marhaba tokens within ecosystem, hypothetically or theoretically. And we replied to this question pretty much. And actually, I'm glad to hear these answers that go beyond the ecosystem. Inshallah, let's all hope and pray that it will go even farther than that. Right, question number 4. Is it possible to make a full transfer of purchased Marhaba tokens with the conditions of freezing them to Liquidity Harvester?
Вопрос следующий. Можно ли сделать перевод токенов Marhaba и их заморозить в Liquidity Harvester? Okay, so the question is actually not valid for the private investors because they would be gradually receiving the tokens on monthly basis. But if you want to make full purchase and lock it in the liquidity harvester, you have to wait for the public sale where anyone can purchase token and anyone can do whatever they want. You can keep it in your wallet, you can lock it in the liquidity harvester when it's released. So it depends on you. But also do remember that the public sale allocation is very less. Like we have very less allocation, and probably the minimum limit for purchase would be around $20 to $50, and the maximum would be $200 to $500. So not everyone would be able to purchase so much of tokens in the public sale. Yeah, but anyway, this question is more specifically coming from the private investors. Okay. With the so related to the so vesting schedule, I mean, we don't control it. It would be part of the smart contract. So it would be gradually released. So it's not in our hands that we can release for some and we cannot release. It is applicable to all the 600, 700 investors that have been part of the private sale. Если вкратце, ответ нет. Те, кто будут участвовать в public sale, они могут купить максимум токенов до $500 и сразу продать, или же вложить в Liquidity Harvester. Но если есть те инвесторы, которые вложили больше, чем, например, $5000 и хотят вложить в Liquidity Harvester, это невозможно, так как смарт-контракт будет выдавать деньги в следующие 28 месяцев. Yeah, 25 months. Okay, question number 5. At this stage, everyone is buying tokens as per the instruction which are given to them. Right now, it's done through the dashboard. But how people will be able to buy tokens, let's say on the public sale? How is it going to be done in the future? На этом этапе люди приобретают токены по инструкции, которую вы отправляете. Как юзеры в будущем будут покупать токены и как это все будет происходить? So in future, there are two things. One is a public sale. So what is public sale? Public sale is actually an IDO or an IEO, initial DEX offering, initial exchange offering. So we would definitely go for an IDO. We are trying to find the best options for the IEO as well. There you would be able to, so what we will do is that we will lock certain amount of tokens in a third-party platform from where you can purchase. Okay, from your from whatever currencies they support. It can be your fiat as well. But going ahead, once they are listed in the exchanges in Uniswap, PancakeSwap, other exchanges, Coinsbit, or inshallah Binance as well. So you can just buy Marhaba tokens from those exchanges, just the way you buy any token now. В будущем, после завершения public sale, у нас будут партнеры, и как в обычных кейсах мы будем листить наш токен, например, PancakeSwap, либо Coinsbit, и надеемся, что Binance также залистит наш токен, и как мы сегодня покупаем обычный токен, точно так же можно будет покупать в будущем токены Marhaba. Okay, how many tokens are going to be how many tokens are going to be sold at the public sale stage? And what about the rest of the tokens? By when all the tokens are going to be in the circulation? Сколько токенов будет проданы при public sale и когда все количество 1 миллиарда токенов будут в циркуляции? So as I said, in the public sale, the allocation would be very low. We have not yet finalized that allocation. It might be 3%, it might be 1% as well, depending on the type of investors that's coming in these private rounds. So it would be very low for sure. It might, like, for 3% is, for example, 30 million, and 1% is 10 million, right? So, and when would the total tokens be released? So the overall, that 1 billion token would be released in a period of 72 months, 6 years. Yeah, 6 years. 6 years is the time when you will have the total 1 billion Marhaba tokens in circulation.
При публичном селе мы ожидаем от 10 до 30 миллионов токенов продаж, это от 1 до 3% общей циркуляции, и в течение следующих 72 месяца мы ожидаем полной циркуляции токенов Marhaba. Is a platform going to be charging commissions for removing the money from the platform, etc., etc.? При выводе денег из платформы будут ли браться комиссионные, либо проценты? I did not understand the question. Removing commission means? Okay, I think the question is the following. When you're going to be doing any operations on the ecosystem, ecosystem is going to be charging the fees for selling, changing, swapping, this, that. Yeah, so all of these fees would be payable in Marhaba tokens. So this is the token utility we are trying to create. So if you are actually paying with Marhaba tokens, the fees would be less. And a lot of places we will even make it zero as well, if you're using Marhaba tokens. При интеракции с токеном Marhaba наша задача минимизировать комиссии для наших юзеров, и в каких-то моментах, в зависимости от операции, мы абсолютно не будем брать какие-либо комиссии. Okay, so that you know, Nakib, we have around 80 people live with us. Listening. Mashallah. Mashallah. And there is a question. Are we going to have mining or staking with Marhaba, maybe in future? Mining формат стейкинга или майнинга в будущем с проектом Marhaba. Okay, mining, no, because we are not a proof of work a project. We are a proof of stake project. Staking will be there, yes. In version 2, it will just not be for Marhaba. We'll introduce staking mechanisms for a lot many Sharia compliant tokens as well. Как в формате биткоина мы не являемся proof of work протоколом, мы являемся proof of stake протоколом. И в будущем, чтобы поддерживать другие проекты, мы будем помогать и привлекать другие проекты, которые проходят экспертизу шариатом и работают по законам шариата. Okay, one of the brothers is writing, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum assalam wa rahmatullah. He is asking to give us a little bit wider description of our token, of the decentralization of our token. And are we not going to face a situation where big investors can manipulate the token, the price of the token? I understand that we're all Muslims, but in the Muslims, we can also have non-Muslims investors. For example, Solana and XRP are extremely manipulated. Как избегать манипуляции инвесторов в проекте Marhaba? Okay, that was very short translation. All right. Look, this is actually what decentralization brings, right? So once the tokens are in the market, once it is released, it is made public, then the team doesn't control it. Neither can somebody else control it. Yeah, who can control it? The ones that they are holding a big number of token supply. So they are called whales in this industry. Okay. So these are the people who can actually turn markets. So it is just not about cryptocurrency, even in traditional money markets as well. These are the people who control the market, like they bring up the market, they crash the market, everything else. We are including a lot of algorithms for anti-whale and anti-bot features, but this is something that we will try to minimize. But I will be lying if I say that I can control it. Otherwise, again, it's the same thing. Like we are not decentralized, we are centralized. We are able to control what can happen with the token. При релизе токенов некоторые заинтересованные индивиды либо лица могут выкупить определенное количество токенов, как других проектов, для манипуляции рынка. Но в Marhaba мы будем стараться минимизировать такого рода влияние, чтобы предоставлять вариант для всех пользователей, участвовать в проекте, чтобы им это было выгодно. Хотя мы не в состоянии контролировать токены после вывода, после public sale,
рынок играет очень часто. Мы сделаем все, что возможно, чтобы нашим юзерам и подписчикам и партнерам было выгодно держать токены Marhaba. Is there a universal fatwa to use Marhaba tokens? If no, please elaborate how Sharia-compliant idea was formed and is planned to be applied in the ecosystem. Существует ли фатва для использования токенов Marhaba? Если нет, расскажите, как была сформирована идея в соответствии с шариату и как она применена в экосистеме. Universal fatwa is never possible. This is number one. Mashallah, we know our own community that universalism does not exist within us. So people have had objections even during the olden days, even now we will have, because these are views, right? So what is a fatwa? Fatwa is a religious opinion. It is not a law. So opinion is an opinion, and you and me, we can have different opinions. We need not be a scholar for that. So there is no universal fatwa, and there will never be a universal fatwa. Okay. So also try to understand, brothers, whoever are listening to this, Islam as a religion is nobody's personal property. It is everybody's purpose. It is everybody's religion. So it is your personal duty to investigate and understand for yourself and come to a conclusion if it is Sharia compliant for you or not. We will try our best with our knowledge and with the team that we have to make it as transparent as possible. Во-первых, нету понимания универсального фатва. Фатва само подразумевается религиозное мнение. Это первое. Во-вторых, задача у каждого, кто сейчас слушает этот эфир, задача это не просто прислушиваться, а самому изучать, вникать и понимать саму тему. Естественно, в команде Marhaba работают эксперты шариат, которые советуют и помогают и лично внедряют все законы шариату. Но мы, опять-таки, для всех инвесторов и участников, всех просим для себя изучить проект и сделать свои выводы перед какими-то вложениями, либо участием в проекте. Initial market cap is so low, and how will it affect future investors that would like to join project after public sale listing? Первоначальная рыночная капитализация довольно низкая. Как это повлияет на будущих инвесторов, которые заинтересованы присоединиться к проекту после публичной продажи и либо же листинга? Initial market cap is low because we have put a lot of effort to bring it low. So a project is considered, any cryptocurrency project, not Marhaba, is considered a good project if the initial market cap is as low as possible. This means that there is sufficient room for the project to grow in future. If, for example, we launch the token at $100, do you think that it is going to remain $100 and it's going to increase to $110, $120, and maybe $1,000? No, it is going to fall. So the lower the price, the better opportunity for the project to grow and for all the investors to benefit, right? Мы целенаправленно изначально снизили рыночную капитализацию. Если посмотреть со стороны, если мы поставим цену $100, мы сомневаемся, что этот токен будет подниматься до 120, до 130 и выше. Если посмотреть логично, тем ниже цена токена, тем большие шансы и велика вероятность, что он будет расти. Okay. Last question from here, and then I'll have a questions from my side. Can you please share with us ideas on how to, again, utilize tokens, or at least maybe ideas like you shared with gold and with the legal company being able to receive the payment in Marhaba tokens. Again, some hypothetical, theoretical examples from your side or from your vision of how can this be used in future as well? What are the use cases? Поделитесь идеями о том, как пользоваться токеном, кроме как для торговли и тех примеров, которые вы выше перечислили. Okay, so we have certain utilities in our platform for which the tokens will be utilized. There are more utilities in the retail space that we are going to create, but how we can create more is
This is like a usual business development effort that our team will do. It will collaborate. It will partner with other vendors in the retail spaces, educational institutes, and everywhere. And we will give them special offers so that it will encourage them to use Marhaba token instead of the usual fiat currency. For example, if Brother Zakir says that, okay, I will accept Marhaba tokens, and if you pay me in Marhaba tokens, I will give you a 10% discount. So probably we will offer Brother Zakir 15% discount, and he will offer his customers 10% discount. So in this case, his retail customers, I mean, I'm assuming that Brother Zakir runs a shop, so his customers will be encouraged to pay in Marhaba tokens instead of fiat currency because they are getting discount. So this is like one of the ideas that comes to my mind now while talking to you, that this is how the business development will go ahead. I mean, I don't have a very solid answer for you right now because this is again a continuous roadmap. I mean, we are not here for a few months, right? We are this is a continuous project. We are a startup, and this is how we will grow. Одна из задач формирования пользованием токена Marhaba – это создать инфраструктуру и мотивировать потенциальных партнеров пользоваться токеном. Как обычный пример, если у брата Закира есть свой магазин, продается ручка за $10. И как пример, если кто-то готов купить ручку за токеном Marhaba, там будет предоставляться 10% скидка. И наподобие примеров можно пересматривать в разных индустриях, в разных странах. И как сегодня, например, пользуется биткоин, можно пользоваться таким формате Marhaba. На данном этапе трудно дать солидных ответов, так как мы только разрабатываем экосистему, но факт того, что в Австралии наши адвокаты готовы получать токены Marhaba за услуги, это первый выигрыш. И второе то, что в будущем заинтересованные лица могут покупать золото в самом кошельке Сахала. Это второй образец, как можно пользоваться. Но команда Marhaba будет пересматривать варианты, чтобы как можно быстрее внедрять токены и создавать бизнес-возможности токенизации будущих партнеров и их бизнеса. Okay. Now we'll take it to the next level. You ready? All right. The company registration. I know that generally, the ecosystems, decentralization, etc., is supposed to be decentralized. However, I know that we have some kind of a base. I mean, we as Marhaba in Australia, and this basically explores the next question of the legislation in different countries. Some countries are imposing harder rules nowadays. Some are being more open to the whole blockchain and decentralization story. Tell me your personal view on that. How do you view Australia in this regard? And do we have any Islamic countries where we are kind of, having ground for the negotiation, for the conversation, to be able to implement Marhaba DeFi instruments in those countries? Сегодня некоторые страны являются заинтересованы в блокчейне, а некоторые не заинтересованы, учитывая такую волатильность. Как вы смотрите на общую картину? Также команда Marhaba зарегистрировала свою компанию в Австралии. Как вы оцениваете Австралию в этой индустрии? И в-третьих, в каких исламских странах можно будет, либо вы планируете внедрять инфраструктуру Marhaba и сделали ли какие-то действия? Okay. So first of all, everybody needs to understand that a DeFi project does not need a base. I mean, the meaning of DeFi is they are borderless and free from any restrictions from the government. I mean, so that nobody has a control to shut down the transaction, shut down the company, nothing. Why we have a legal base in Australia is for the team and for the private investors and for the investors who are coming at the early stage to be protected with their rights. So that, for example, now the project takes $100,000 from person A, and tomorrow we just shut down our accounts and we run away.
So there should be a place where these guys can go and file a case against us, right? So this is the advantage of having a legal base. Otherwise, for a DeFi project, a legal base is not required, at least in this moment. Gradually, the regulations are coming in, and as the regulations start coming in, and it is like more solid in terms of DeFi, we are open to implement it the way we want. So this first part, maybe after your translation, I can continue the second part. Сегодня, как такового, для создания DeFi проекта не требуется какая-либо регистрация. По своей натуре DeFi является децентрализованным концептом, так как есть даже такие команды, которые работают без регистрации. Причина, почему мы зарегистрировали нашу компанию в Австралии, во-первых, чтобы защищать интересы наших инвесторов, во-вторых, так как Австралия является более заинтересована в разработке блокчейна и привлекать новых талантов, и в-третьих, чтобы избегать недопонимания и с инвесторами, и с нашими партнерами, вдруг будет недопонимание, они могли бы, грубо говоря, подать на суд, теоретически либо гипотетически. В будущем будут появляться новые регуляторы, они формируются в развитых странах, и в зависимости от развития событий Marhaba, естественно, готова работать с нашими адвокатами, чтобы работать с регуляторами и продвигать свои интересы. Yeah. So the second part is that does Marhaba is talking to any Islamic countries, right? So as I said, we don't have to go to any countries or any government and help us propagate over there. Because, for example, you guys you are located in the CIS region, and just for theoretical sake, the project is incorporated in Australia. But you being in the CIS region, you have been part of the early investments, you are buying the tokens, and when the tokens are released, you would be using them, trading them. So no jurisdiction is, and so it would be forever. Even somebody sitting in Antarctica, in some corner in Greenland, on the ice, on the deserts, they would be able to participate in the ecosystem, and just not in Marhaba, but in any DeFi project. As long as they have internet. Yeah. Отвечая второй вопрос касательно партнерства либо прохода регуляции в исламских странах, у нас нет надобности и не требуется никаких регистраций. Заинтересованные лица всегда могут покупать либо участвовать в экосистеме Marhaba, как и другие DeFi проекты, и сегодняшняя общая индустрия в таком формате и работает. There are some countries, though, like UAE, for example, they're taking leadership in terms of the blockchain and in terms of the whole digitalization, etc. Do we have any kind of negotiations there? Because I know that your team is doing a lot of work and talking to different people. Maybe we have some kind of news on that side. Объединенные Арабские Эмираты очень агрессивно и серьезно продвигается в направлении блокчейн DeFi, так как ваша команда ведет переговоры, активно работает в этом регионе. Есть ли у вас какие-то новости либо апдейты, с которыми вы можете публично поделиться? So to this, I can just reply, inshallah. So if our community is praying, then we can achieve it. We might be noticed by the government. We might be having a stronghold in just not in UAE, but in other countries as well, inshallah. So till things are not done, it's not done. Хотя работа кипит не только в объединенных арабских странах, но и в странах Ближнего Востока и в других регионах, включая страны СНГ, мы очень надеемся, в ближайшем будущем будут новости, и как только они будут публично объявлены, естественно, мы будем делиться с вами этими новостями. Okay. I will have this very simple question, and I'll ask it, and then I'll just pass the word to you, Nakib, if you, from your side, want to share some kind of messages, news, anything that you wish. What is the what is the target price for the Marhaba token? Can it grow 100 times? Brother Ravil is asking. Есть ли определенная цель для
максимизации цены токена Marhaba, будет ли в будущем расти токен в 100 раз больше, чем изначально при публичного токен сейла? Any kind of forecasting in cryptocurrency is cheating, because Bitcoin being the oldest cryptocurrency, like 11 years old, even its spread prices cannot be predicted. How can I predict the price of Marhaba? If any numbers that I give you, I would be actually lying. So the team will try their best to work on the quality of the products, which will eventually impact the price of the tokens. But we are not a token focused project. Okay, we are a project which are trying to bring Sharia compliant financial solutions on the blockchain to the community. We are not bringing a token. We can just bring a token without any utility, right? There is so many tokens, dog coin, cat coin, kangaroo coin, so many coins are there that has no products, just a token. We could have done that as well. But what we are doing is that we are trying to bring genuine financial solutions that the community will use and they will benefit. And the token is just one aspect of this financial system that powers this ecosystem. Предсказывание роста либо спада любого токена технически невозможно. И если я сейчас отвечу, да, будет ли рост, либо не будет роста, это равно того, что я обманываю. Задача проекта Marhaba — это не просто выпустить токен и зарабатывать деньги, а задача токена, во-первых, решать реально финансовые проблемы шариатом, во-вторых, помогать 24% населения в мире, для которых изначально был создан этот проект, и в-третьих, самое главное, чтобы поддерживать или укрепить рост токена в будущих эксченджах, команда будет усердно работать и укреплять продукт. Тем больше у нас юзеров, которые будут довольны продуктом, тем выше и быстрее будет расти этот токен. Brother, right now we have around 100 people listening to us, and you know what? Most of them are investors, I'll tell you. Most of them are investors that are already investing in Marhaba DeFi. Tell us from your side, without any, extra smart words, how do you feel? How is it going? How is the team performing? How is the feedback from the current big investors that you have? And we will probably wrap it up with this. На данном этапе нас слушает более чем 100 слушателей. Расскажите ваше личное мнение касательно проекта, мнение крупных инвесторов и какие-либо апдейты, которые у вас есть. So, our project and the roadmap is going as expected. The funding is also very good. We have raised almost from 9 institutional investors at the moment, and there are almost, excluding the CIS investors, the school of CIS investors, we have almost 75 plus retail investors who have backed us. So in terms of the institutional investors, it's not a good number because other projects have much bigger numbers in terms of institutional backing. But we consider ourselves to be lucky on that front because we never wanted, even we do not want now for a project to be sold to the VCs. This DeFi project is meant for the community and it will be always for the community. And when actually VCs start investing, they start dictating their terms on the project. They want the tokenomics to be in such a way, they want the vesting schedule to be changed, all of these things. And it affects our vision because whatever we have planned in terms of roadmap, in terms of the tokenomics, the vesting schedule, everything has a reason, has a purpose. And if it gets disturbed by institutional investors, it affects the project. Проект Marhaba является одним из необычных проектов, где 70% инвесторов являются физическими лицами, и немаленькое количество из них представителей стран СНГ. На данном этапе проект Marhaba имеет 9
инвестиционных венчурных фондов, которые вложили в проект, хотя это не хороший показатель для некоторых, но для нас это хороший показатель, потому что проект Marhaba изначально создан для сообщества, а не только для инвесторов. Главное, когда венчурные фонды вкладывают в проект, они начинают вмешиваться в общий roadmap, либо развитие проекта. И в этом случае команда Marhaba имеет абсолютный контроль, и весь наш roadmap развивается на данном этапе по нашему плану. Okay. So this is on the investment side. As part of the development is concerned, we are proceeding well. We are as per the roadmap. Our token public sale is planned at around the first week of December, inshallah. It might be earlier, a week earlier. It might be, but let us stop on the stretch target. So it would be like the first week of December, inshallah. Before our token is launched, we will be having our NFT platform. We are trying for our Sahel wallet to go be easily available for the public. It would be released before that, but for a specific group of people who would be testing it, giving the feedback and everything. But for public usage, we might be successful to launch it even before the token sale. And after the token sale, our most awaited product, the Liquidity Harvester, would be available, as I said, during the end of December or towards early January, inshallah. And then in February, we would be having a cross-chain DEX aggregator, which would be chain agnostic, and would be, I mean, that would be, I don't know how many of you know about DEX aggregator. So on a very high level, it is a platform that will help you to fetch the best price of a token from across different blockchains. So this would be live as well by January and February, by March, inshallah. So this brings an end to phase 1, and then obviously we have phase 2. As per the plan, it will go on. По развитию проекта Marhaba public sale планируется в первой неделе декабря этого года, но до public sale мы очень надеемся запустить первый наш NFT marketplace, и на данном этапе идет проверка и аудит нашего Sahal кошелька, и мы очень надеемся, до начала public sale Sahal кошелек уже будет предоставлен как минимум для телефонов андроидов. И, как я ранее говорил, в начале января мы планируем выпуск первую версию Liquidity Harvester, который будет работать с стейблкоинов. И DEX агрегатор — это один из самых полезных инструментов, который будет позволять всем юзерам пользоваться Liquidity Harvester для максимизации выгоды токенов Marhaba. И остальная информация, которая у нас есть касательно развития продукта, у нас есть в нашем white paper, который скоро будет переведен на русский язык и будет предоставлен представителям русскоязычных населения. DEX aggregator, in simple words, is exchange, right? It's a decentralized exchange that combines tokens from different. It is an aggregator of different decentralized exchanges. So there is Uniswap, SushiSwap. These are decentralized exchanges. Yeah. Then you have an aggregator that combines all of these exchanges together in one place and tries to find out the best prices from all the different exchanges. Yeah, but for you as a user, it's going to be like an exchange. It's going to be interface where you can swap your token. Yeah, exactly. For the user, it's going to be one single interface and huge thing going on in the back end. Amir, how do you do that? I'm struggling with the wording. I think Zakir could probably jump in and help me out to translate this part. So Zakir, better it is because people would have heard about 1inch. So you can explain that 1inch is a DEX aggregator currently, which is very popular DEX aggregator. Marhaba is trying to create a cross-chain version, a blockchain agnostic version of 1inch. Yeah, 1inch is also going to be difficult. I'll keep it simple. В целом, я просто уточняю по поводу DEX Aggregator, что это за инструмент такой. DEX Aggregator — это, собственно, агрегатор разных децентрализованных бирж, который для пользователей Marhaba DeFi будет выглядеть как единая децентрализованная платформа. В общем, вы открываете эту платформу, и вы видите разные токены, разные инструменты, которые вы можете обменивать, и самое главное, получать самые лучшие цены
из разных децентрализованных бирж. DEX Aggregator для нас, для пользователей, будет фактически как децентрализованная биржа, просто позади этого инструмента будут проходить разные процессы, будут собираться информация с разных децентрализованных бирж, и мы будем получать самые лучшие предложения, которые есть на рынке. Вот это вот DEX Aggregator, я просто уточняю и довожу до сведения слушателей. Окей. All right. Okay, I see no more questions. So I think we can, inshallah, wrap it up here. Brother Nakib, if you have anything else to add, Brother Amir, if you have anything else to add from your side, we will be happy to hear. So, I mean, whatever I add, Brother Amir will add, right? So let me add. So we are currently, we have started our pre-public sale round 1 from today. It has started few hours. It's going on well. We cannot say how long it will go. So it depends on first come first serve basis. It might finish tonight. It might go for another week or 2 as well. So whoever is interested to be part of this, they need to just go to the dashboard, follow the instructions, and then they will be part of it. So right now the token is priced at 2 cents. When this is over, then we'll move to the pre-public sale round 2 after maybe 3 weeks, where the token price would be higher. It would be 2.5 cents. And then we will have the public sale. So these are the current happenings that's going on. Ну, как мы изначально планировали развитие процессов, сегодня мы начали private sales, цена токена 2 цента. Этот private sale может длиться пару часов, либо пару дней. После завершения private list будет второй раунд, где токен будет стоить 2,5 цента. И после завершения второго раунда private sales у нас будет public sale. Ну, по данным, то, что мы сейчас отслеживаем, sales у нас идет очень хорошо, лучше, чем мы ожидали. И для заинтересованных лиц, которые хотят поучаствовать в sales, у нас есть дашборд, где можно напрямую зарегистрироваться и делать покупку токена. Okay, that's great. And as far as I know, the community members are actively in the dashboard. I can also see a very nice development there. Great. Брат Закир, вам большое спасибо за что вы нас пригласили. Я прошу прощения, я давно не занимался, не был переводчиком и довольно редко общаюсь на русском языке. Я постарался максимум передать информацию от нашего проекта. Если будут дополнительные вопросы, постараюсь более внятно рассказать, ответить в вашей группе. Наша коллега Кема, Таня также в вашей телеграм-группе. Если понадобится дополнительная помощь, с удовольствием будем помогать. И отдельное спасибо Альберту за активное участие в проекте. Очень благодарны за его поддержку, за его помощь. Alhamdulillah, we'll make quick dua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبتنا اقدامنا وانصرنا لقوم الكافرين. اللهم اني اعوذ بك من الخم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والضلال وغلبة الرجال. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك انت الرؤوف الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. I ask Allah to give us barakah, to clear our intentions, inshallah, keep us all united, like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us to be, inshallah. May the blessings of Allah be with each and every one, with each and every Muslim and mu'min in this dunya and akhirah, inshallah. Jazakumullahu khairan, brothers. Thank you so much. I say Jazakumullahu khairan всем, кто нас слушал. Альхамдулилля, движемся дальше с именем Всевышнего на наших устах и на нашем сердце. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Спасибо большое за участие, за приглашение.